Всем привет, меня зовут Соня, и мы продолжаем проходить игрушку под названием The Witness. Остановились мы на том, что меня внезапно прервали, и я не успел решить головоломку, а также попрощаться с вами. Я записала новую серию, но потом выяснилось, что звук оказался битый. Не знаю почему, возможно я микрофон дернула, возможно еще что-то произошло. В общем, неважно. Озвучку я записываю уже после съемки видео, поэтому это будет что-то типа вольного пересказа всех событий, произошедших в этой серии. Сейчас мы продолжаем решать головоломки с тенью и светом. Они оказались довольно простые, поэтому часть я вырежу и покажу решение. А вот на этом моменте я не понимаю, куда идти, и случайно нахожу аудиозапись в контейнере. In a sense, what modern physics is to the history of Western thought, Zen is to the development of the Eastern worldview, the ultimate refinement of more than 2,000 years of incisive debate, discussion, and critical development. Yet the difference between the two could hardly be more marked. Whereas physics is interested above all in theories, concepts, and formulas, Zen values only the concrete and the simple. Zen wants facts, not in the Western sense of things that are measurable and numerical, which are in fact abstractions, but as living, immediate, and tangible. Its approach to understanding is not to theorize, because it recognizes that previously accumulated ideas and knowledge, in other words, memories of all kinds, block the direct perception of reality. Therefore, Zen adopts an unusual approach. Its buildup involves language, which is unavoidable. Any method, even if it turns out to be an anti-method, has first to convey some background in order to be effective. But the way Zen uses language is always to point beyond language, beyond concepts to the concrete. David Darling, 1996. Выясняется, что я все-таки не все решила, поэтому возвращаюсь обратно и нахожу недостающие пазлы. Оказывается, они были просто выше, а решить их труда не составило. После решения открылась вторая створка двери. Оказалось, что часть пути нужно идти по освещенным участкам, а другую по веткам. Далее я немножечко побегала по окрестностям и в итоге нашла арку, пройдя через которую я обнаружила 4 лабиринта. Решение первого заключалось в том, что нужно было просто начертить весь путь. Решение второго заключалось в том, что трава на земле была стеной.
Через нее нельзя было проходить, соответственно. А решение третьего было основано на звуках. Если звук шагов менялся, нам, соответственно, не сюда. Последний лабиринт я не поняла, как решить, и решила оставить его на потом. Прошла дальше и наткнулась уже на другие головоломки, в которых линия — это мы. Решив несколько задач, следующий оказался Тетрис, а мы такое не умеем. Поэтому я еще немножечко побегала, и на этом серия была закончена. А вам спасибо большое за то, что посмотрели. В следующей серии я планирую добить лабиринты и найти туториал с этим чертовым Тетрисом. Потом вернуться и решить нерешенное. A shipowner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old and not well built at the first, that she had seen many seas and climes, and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874.